जय जय जननी श्री गणेश की, जय जय जननी श्री गणेश की। प्रतिमा परमेश्वर परेश की, प्रतिमा परमेश्वर परेश की। जय जय जननी श्री गणेश की, जय जय जननी श्री गणेश की। प्रतिमा परमेश्वर परेश की, प्रतिमा परमेश्वर परेश की। जय गजवदन षडानन माता, जय 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 निर्मल माता। जय गजवदन षडानन माता, जय 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 निर्मल माता। ध्यान दान की सुंदर प्रतिमा, की सुंदर प्रतिमा। बलिवाहिनी शुभ संदेश की, जय जय जननी श्री गणेश की। जय जय जननी श्री गणेश की। प्रतिमा परमेश्वर परेश की, प्रतिमा परमेश्वर परेश की। जय आदिशक्ति मात निर्मला, जय 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 भक्तवत्सला। जय आदिशक्ति मात निर्मला, जय 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 भक्तवत्सला। भक्ति दान दो भक्ति गम्या, भक्ति दान दो भक्ति गम्या। कीजिए कृपा निर्मल गणेश की, जय जय जननी श्री गणेश की। जय जय जननी श्री गणेश की। प्रतिमा परमेश्वर परेश की, प्रतिमा परमेश्वर परेश की। जगदम्बे मात भवानी, हे जगदम्बे मात भवानी। शुद्ध विद्या तव चरण न जानी, शुद्ध विद्या तव चरण न जानी। हे जगदम्बे मात भवानी, शुद्ध विद्या तव चरण मोक्ष दान दो मोक्ष प्रदायिनी, मोक्ष दान दो मोक्ष प्रदायिनी। तू विनाशिनी भव कलेश की, जय जय जननी श्री गणेश की। जय जय जननी श्री गणेश की। प्रतिमा परमेश्वर परेश की,
प्रतिमा परमेश्वर परेश की। सविनय विनती सुनिए हमारी, माँ निर्मल भोली अति प्यारी। सविनय विनती सुनिए हमारी, माँ निर्मल भोली अति प्यारी। मन अंतर में ज्योत जला दो, मन अंतर में ज्योत जला दो। चंद्र निभा ज्योति दिनेश की, जय जय जननी श्री गणेश की। जय जय जननी श्री गणेश की। प्रतिमा परमेश्वर परेश की, प्रतिमा परमेश्वर परेश की। जय जननी श्री गणेश की। जय जय जननी श्री गणेश की। प्रतिमा परमेश्वर परेश की, प्रतिमा परमेश्वर परेश की। प्रतिमा परमेश्वर परेश की। जय श्री माताजी। ఈ ప్రాతకాల శుభవేళ జగన్మాత సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ దివ్య ఆశీస్సులతో సంకల్పంతో అమ్మ యొక్క కృపతో ఈ ధ్యాన కార్యక్రమానికి హాజరవుతున్న ఆత్మ బంధువులందరికీ హృదయపూర్వక స్వాగతం. మనందరి సంపూర్ణ లక్ష్యం ఒక్కటే, ఈ ధ్యానం ద్వారా నిర్విచారితను పొందుతూ అమ్మతో ఏకాకారతను పొందడం. తల్లి దివ్య సమక్షంలో అత్యంత వినమ్రులమై మన హృదయం, మన చిత్తం గమనించుకుంటూ పూర్తి నిర్మలమైన స్థితిని పెంచుకుందాం. మన హృదయంలో నిర్మలమైన ప్రశాంతమైన స్థితిని పెంచుకుందాం. మన చిత్తమంతా శ్రీ మాతాజీతో
శ్రీ మాతాజీ తప్ప అన్యమైన ఏ ఆలోచన లేని స్థితిని పెంచుకుందాం. మనం ఈ ధ్యానంలో కూర్చుంటున్నామంటేనే అమ్మ యొక్క ఆశీస్సులకు మనం పాత్రులమయ్యాం. ఈ స్థితిని మనం ఇంకా పెంచుకుందాం. రెండు చేతులు శ్రీ మాతాజీ వైపుంచి అమ్మని ప్రార్థిద్దాం. అమ్మా, పరమపూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయతో మేము ధ్యానంలో ఉండడానికి అనుమతిని ప్రసాదించండి తల్లి. ఈ ధ్యానంలో పాల్గొనే మా అందరినీ ధ్యానంలో మీతో ఏకాకారతను పొందే స్థితిని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. మమ్ములను పూర్తిగా మీ అటెన్షన్లోనికి తీసుకోండి తల్లి. అమ్మా, చేసేది చేయించేది అంతా మీరే. మాదంటూ ఏమీ లేదు తల్లి. మా చిత్తం, సంపూర్ణ చిత్తం మీతో ఒక్కటిగా ఉండే స్థితిని మాకు ప్రసాదించండి. నెమ్మదిగా అమ్మ దివ్య శ్రీచరణాలకు సంపూర్ణ శరణాగతి సమర్పించుకుందాం. ఈ శరణాగతిలో మనం ప్రార్థిద్దాం. అమ్మా, మీ దివ్య శ్రీచరణాలకు మేము సంపూర్ణ శరణాగతులము, సర్వస్వ శరణాగతులము, అనన్య శరణాగతులము అంటూ అహంకార ప్రత్యహంకారాలను సమర్పించుకుంటున్నాం తల్లి అని ప్రార్థిస్తూ సంపూర్ణ శరణాగతి తీసుకుందాం. చాలా నెమ్మదిగా కుండలిని శక్తిని జాగృతిపరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం. అందరం కలిసి ప్రాతకాల శ్లోకాన్ని పఠిద్దాం. ప్రాతః నమామి హృది సంస్కృతాత్మతత్వం సచ్చిత్సుఖం పరమహంసగతిం తురియం యత్స్వప్నజాగర్షుషుప్తమవైతి నిత్యం తద్బ్రహ్మ నిష్కలమహం నచ భూతసంగః. ప్రాతః నమామి. మూడు మహామంత్రాలు శ్రీ గణేష్ మంత్రం తీసుకుందాం. అందరం కలిసి సామూహికంగా తీసుకుందాం.
निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। రెండు అరచేతుల్ని భూమిపైన బోర్లించి ఉంచి మన చిత్తాన్ని మూలాధార చక్రం దగ్గర ఉంచుకుందాం. మూలాధార చక్రం ఎరుపు రంగులో 4 దళాలు కలిగి శ్రీ గణేశుడు అధిదేవుడుగా ఉన్న మూలాధార చక్రం దగ్గర చిత్తాన్ని లగ్నం చేసి అక్కడ 1 నిమిషం సేపు నిర్విచార స్థితిలో ధ్యానంలో ఉందాం. శ్రీ మాతాజీ, మిమ్ములను అత్యంత వినమ్రతతో ప్రార్థిస్తున్నాము. సాక్షాత్ శ్రీ గణేశుడే మీ పట్ల ఎంతటి వినమ్రులుగా ఉన్నారో మమ్ములను కూడా అంతటి వినమ్రులుగా చేయండి తల్లి. అమ్మా, దయతో మాలో శ్రీ గణేశ తత్వాన్ని పెంపొందించండి తల్లి.
చిత్తాన్ని మన 2 అరచేతుల్ని భూమిపైనే ఉంచి, శ్రీ మాతాజీ, మీరే సాక్షాత్ ఆది భూమాత స్వరూపం. అమ్మా, ఆది భూమాత స్వరూపమున మా సూక్ష్మ శరీరంలోని అన్ని చక్రములలోని అన్ని నాడులలోని దోషములను దయతో భూమిలోకి తీసుకోండి తల్లి. ఈ సమయంలో మన చిత్తం 2 అరచేతుల దగ్గర సహస్రారం వరకు సూక్ష్మ శరీరాన్ని గమనించుకుంటూ సహస్రారం బ్రహ్మరంధ్రం పైన ఉండేటట్లు చూసుకుందాం. అమ్మా, భూమాత రూపంలో మీతో అనుసంధానముతో ఉండే స్థితిని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మా, మేము ధ్యానములో నిర్విచార స్థితిని పొందుటకు అడ్డుపడే అన్ని సమస్తమైన దోషములను, దైవ వ్యతిరేక గుణములను భూతత్వం ద్వారా తొలగించండి తల్లి. శ్రీ ఆది భూమి మాతా సాక్షాత్. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆది భూమి మాతా సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. సముద్రవసనే దేవి పర్వతస్తన మండలే విష్ణుపత్నీం నమస్తుభ్యం పాదస్పర్శం క్షమస్వ మే. నెమ్మదిగా 2 అరచేతుల్ని శ్రీ మాతాజీ వైపు యథాస్థితిలో ఉంచుకుందాం. కళ్ళు మూసుకుంటూ చిత్తాన్ని మనలోకి అంతర్ముఖం చేసుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, దయతో మమ్ములను సమతుల్య స్థితిలో ఉంచుతూ మధ్య మార్గమైన సుషుమ్నా మార్గంలో ఉంచండి తల్లి. చిత్తాన్ని మధ్యనాడి మీదకి తీసుకొద్దాం. వెన్నెముకని కొద్దిగా నిటారుగా చేద్దాం. వీలైనంత నిటారుగా చేద్దాం. ఏ ఆలోచన లేదు, ఏ కోరిక లేదు, ఏ భావము లేదు. కుండలిని తల్లిని గమనిస్తూ చిత్తం పూర్తిగా మధ్యనాడి మీద ఉంచుదాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ కుండలిని గౌరీ మాతా సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి
మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. కుండలిని మాత యొక్క ప్రేమపూర్వక గమనాన్ని గమనించుకుంటూ చిత్తాన్ని సహస్రారంలోకి తీసుకెళ్దాం. బ్రహ్మరంధ్రాన్ని దాటి చిత్తాన్ని పైకి తీసుకెళ్దాం. ఈ శరీరం, ఈ మనస్సు, ఆలోచనలు, బుద్ధి ఏవీ నాది కాదు. ఏవీ నాది కాదు. అమ్మ యొక్క దయతో నేను ఆత్మను. ఈ స్థితిని పెంచుకుందాం. అమ్మా, జగన్మాత, మీరే సాక్షాత్ శ్రీ పరమాత్మ. మమ్ములను ఆత్మరూపంలో మీతో ఒక్కటిగా ఉండే ఏకాకారతను ప్రసాదించండి తల్లి. మమ్ములను మీలో ఒక కణముగా తీసుకోండి తల్లి. ఒక దివ్య స్థితిలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం. ఈ స్థితికి ఆటంకపరిచే చిన్న ఆలోచన గాని ఏది అడ్డు వచ్చినా ఇది నాది కాదు, ఈ ఆలోచన నాది కాదు అని చెప్పుకుంటూ స్థితిని పెంచుకుంటాం. అమ్మ యొక్క అమృతవాణిని వింటూ ఈ స్థితిని, ఈ ఏకాకారతను మరింతగా పెంచుకుందాం. శ్రీ కుబేర పూజ తాలూకు పూజ యొక్క అమృత వాక్కులని మనం వింటూ మరింత లోతైన స్థితికి మనం ప్రయాణిద్దాం.
కొంచెం కొంచెంగా లోతైన స్థితికి వెళ్తున్నాం. Today we are going to worship Shri Krishna as a very great personality, and you know why he came on this earth to establish this is the new form of not Virat, not Virata, but a form by which this country became so prosperous. And by his advent only, he created a beautiful mentality among the people, how to develop this country with dharma. And you had very great leaders who followed him and who worshipped him in a way and created a new world of this America. But unfortunately, as the time passed on, his form vanished from the minds of the people. The reason was Krishna was represented here by a very, very wrong type of people who had no idea about Shri Krishna. That he was a great master of wealth, that he knew how to use the wealth and how to create the wealth with dharma, not with adharma. They all forgot about it completely and gradually started using maneuvering powers, all kinds of adharmic things, cheating, grabbing money, spending their money in absolutely uselessly. He is Kubera. He doesn't need any money, of course. He achieves money. And not only that, he lived in money. They said that he created a golden house for him, absolutely made with gold in Dwarika. But it's submerged in the water, in the sea. And nobody believed that it is true. But now they have found out his house under the water, very deep waters. So, all their conjecture about him was wrong, all false. That he was definitely a man who made lots of money by dharma. Also, he was a son of a king, and he built this Dwarika out of gold. It is still there.
and people have found it, but under the sea. Thousands of years have passed, but still existed. Only because perhaps we belong to Shri Krishna, it is still existing. That's what it is. Because he was the one who was for Satya, for truth. He was for truth. And he worked out everything on the principle of truth. Whatever was not truth, he tried to finish it up. Whatever was destructive, he tried to remove that. And he established himself through truth only. He is the one who represents the truth, absolute truth, and how the truth can prevail in everything. I'm just the opposite of him because I don't understand money at all. But he's looking after that part in my life. I'm so hopelessly bad. I don't understand banking. I don't understand money. I can't even count money. Now, what can you say to that? But he's there to look after. And I have never a dearth of money, never a dearth of any wealth. It's all full of it. Also, it comes through your sense of satisfaction. If you have that sense of satisfaction, you don't look for money. What happened in your country that some people got money? If you got little money, then you get the taste of money. They are not satisfied people. So like mad, they went on spending on nonsensical things. It is something very much human. After human evolution, after you have reached a certain state of enlightenment, then all these demeaning things like greed all disappear from your character. You don't have that greed in you anymore, and you become extremely a satisfied person. To you, money is there, all right, but it's not so important. It is just that you think you don't need it, and you get it. All done by Shri Krishna all over. Can you imagine? He is doing all this, looking after you and helping you with money. We started Sahaja without a single pie. I never had any problem. So, one thing, as Kubera, he is the supplier of money. He looks after people who don't have money. He gives money to people who stand by truth, who enjoy the life of truth. It is his work that people enjoy wealth, otherwise they don't. They have this much, they want to have more. That means they don't enjoy the wealth. They have a little, they want to get much more. Why? Because they are not enjoying whatever they have. But after self-realization, you will see that you enjoy whatever you have. You enjoy it fully, absolutely, and you don't hanker after something that is not there. Doesn't matter if you don't have. Many a times people have asked me, Mother, why not we have the puja of Krishna as Kubera? I said, not. Just now everybody is trying to become Kuber. Let them learn a lesson. And then we will have
the puja of Kubera. And that's why today I have agreed to have this puja. Because now you have seen what happens if you have greed. You go on committing all kinds of sins, all kinds of wrong things, which can destroy your country. Such a rich country has now become a poor country. Where is that money gone? They're very clever. Somebody told me today that this money with the insurance. My God, I said, the law is such that you can't get out that money. Secondly, they said that it is in offshore and all that. I said, but see now, they were never afraid that they'll be caught up. And they continued for so many years. But I'm sure one day they'll all be exposed by Kubera himself. So, today by worshipping Kubera, what we are doing, we are going to establish the truth of money. What lies behind the money? What is the point of having money? This country had money. As a result, so many good people came here to work, and you had so many complimentary things. You had lots of people who have complimented. Because I think in certain things Americans were a little less. Not in intelligence, but in brilliance I think they were a little bit lacking. So they got very brilliant people from abroad. And also they were very focused people, so they worked it out very well. Also they respected people who came with brains. So this is what happens when you forget that truth is the main point. If you don't have the truth, no use having money. Because what you did was to go around with this thing, that thing, all kinds of things, to just get money. The other day I was traveling through Las Vegas, last year. And when we stopped at that airport, so many people walked into the aeroplane. And they all were looking as if somebody is dead in their family, what has happened. First I couldn't understand. Then said, Mother, they have lost all their money. So, when they have money, they are jumping. Next moment, they are crying because they have lost the money. What's the use of such a money, which is so temporary, which is so useless? But that is human nature, to run after Maya. And this is the quality of money, that it gives you Maya. Maya like this, that they get a little money somewhere. With that little money, they buy something. Then they think money is very important. So you can buy lots of things. You can buy cars, you can buy aeroplanes, this, that. So there is where Maya plays on. And you start running after that mad money, which makes you mad. It's nice that at this juncture they have discovered the falsehood of this Maya money. And I'm so happy that they were all handcuffed and all their power of money was finished. So, this Kubera is working out all these tricks. Krishna is a very tricky, extremely tricky personality. He puts the tricks every action after every action. Now money matters, he first befools you, that you run after it. And then you just discover that it was stupidity.
We have a story in our country called Sheikh Chili. He got little money and he got into the grab of this Maya. So he thought, I can do very well. So he started dreaming as to what he should do. So he went and bought lots of eggs. And he said, now these eggs will have little chicks, which will grow, which will I'll sell, and I'll so much money, like that he was talking. And while thinking about it in his mind, went off to sleep. And then in his sleep he fell on the eggs, and all the eggs broke. So the Maya was over. This should happen early, but if it doesn't happen, then you end up in the jail or something like that. Sahaja Yoga is one thing which gives you a complete vision of the destruction that can follow this Maya business. It is something such an insight that you don't have to do anything with it. I'm different, I told you, I don't understand it at all. But even if you understand the value of money, even if you understand that money can bring lots of things to you, despite that you don't look at it, just turn your face. That is the sign of a real Sahaja Yogi. To him, it doesn't matter, temperamentally. It's not that he does something for that or tells his mind, nothing. Temperamentally, he doesn't care for money, just because he's above it. The one who is above money is a real Sahaja Yogi. The one who is engulfed in the nonsense and the Maya of money is not a Sahaja Yogi. Of course, I have seen most of the Sahaja Yogis are extremely honest, especially in the West. But in India, there's a disease, as you have some here viruses. We have certain viruses in India also. So they still go on running after money. To them, money is important. But in the evolutionary process, if you reach a certain state where you rise above your Nabhi chakra, rise your Nabhi chakra, then money is not so important. It's not so important. To me, I find I cannot buy things unnecessary. Of course, there are so many unnecessary things gathered because you people give me presents, this, that. But myself, you will be amazed, I'm so nervous, or I should say hesitant, or you may call it absolutely absent from the spot where they are doing any business, any purchasing. Come here and fix it, please. It falls down, so I'm holding on. Okay. Correct? Now all right. In the same way, Sahaja Yogis have to fix their mind. To their spirit and enjoy the powers of pure spirit, your own. That enjoyment, once you get it, you don't fall to your greed. This is something very, very simple. But sometimes you don't do it. You get enamored by something, maybe a car, maybe an aeroplane, I don't know what, whatever it is. It's a headache to have too many cars, isn't it? But people have.
They think by that people are impressed and they think no end of themselves or not. Nothing. If they are impressed, what is the use to us? What do we get out of it? Sahaja Yogi has his own spirit to enjoy more than anything else. He doesn't want to possess anything. It's a headache to possess things also. The other side of it is a Mahalakshmi. If that principle is within you, Mahalakshmi principle, you will have never a problem of money. On the contrary, you will know how to stop it. So far, as I am concerned, I get fed up of my Mahalakshmi principle. Because I don't know from where it works out, how it works out. Without any effort. But temperamentally, I have no interest at all. Temperamentally. But it is I don't know what is the cause of this effect. Now supposing I buy some small thing, just like that. It will sell at least 10 times more. It will be of value at least 10 times more. I don't know how. It's very surprising. Automatically, I'll buy something very small and I find it's very expensive. How it works, that must be miracles of Mahalakshmi, I think. So, what I have to tell you is this, that you should not worry about your financial situations at all. Do not go on calculating. Do not see how much money you have in the bank, what you have to do with your money, where you should invest. I have seen people going mad planning the whole thing. There's no need to do that once you are a Sahaja Yogi. It all works automatically. The greed is within you just like any other disease. As you have diseases, greed is also there. As your diseases can get cured with Sahaja Yoga, your diseases, as much as your greed is, it vanishes. If you don't know what is greed is, the only way to counterbalance is to become extremely generous. If you are extremely generous, greed will run away. That may be another way of doing it. Supposing you get something in your house and you think it is too much. Not to get rid of it, but just you think it's too much, you should give it to someone. You just start thinking, whom can you give? And immediately you will remember, oh, that person doesn't have this. Let me give him this. And if you give him, he'll be so thankful, so thankful. And he'll say all kinds of nice things to you, which normally nobody would say to you. Nobody. And it's surprising how joy-giving it is. How people like your generosity. So you have to be generous, just generous. Not with yourself, but with others. As much as possible, be generous. Generosity is very love-giving. One of the expressions of your love. Many a times it has happened with me. That I saw somebody needed something and kept it in my mind. And I bought that thing and gave it to that person. And the amount of love that person gave me was 1,000 times more than what I would have got
joy out of buying it, buy that. It was so insipid for me, but for him it was. He told so many people, mother gave me this, mother gave me that. I was surprised. Then they asked me, Mother, how did you give him? I said, just out of love. Many people took to Sahaja thinking, what a generosity. So to be generous is the best way to live in this world. After all, it's a headache to have too many things. Better to get rid of them. But out of love, if you do that, you will be know how much they will be appreciative of you. Another thing is to get rid of greed. You should try to do some sort of a collective social work. Supposing you go to some place where lots of poor people are there. I tell you, your greed will just drop. Be amazed how these people are living, in what conditions. Why do I care for all the wealth and everything? That will be just shocking. Sometimes you see people in India also in a very bad condition. Once I went to Calcutta and I was somehow or other, you see, by chance, I happened to be in places where people were in a very, very great poverty, even the children. And you'll be amazed, for days together I wouldn't eat my food. I was crying and not eating my food. I just didn't know what to do. Because I felt, what is this? Why these people are so poor? And I was helpless, so I was crying. That one day I should try to do something for them. It is really remarkable at a very young age of mine. I started a leper home. I started an infirmary, a refugee home, all kinds of things. And I never even thought that whatever money I have, if I give to these people, I may have to give up some things. I also sold some of my things because so pleasure-giving, I tell you, so pleasure-giving, so joy-giving to be generous. It is so paying in every way that you should be generous. That is the quality of Kubera. He is an extremely generous personality. And that's what personality you should be. So, I've seen that Sahajogis are very generous. So far, nobody has told me that somebody is a miserly fellow. So far. But I'm sure one day will come when we'll have people of very high quality. కొద్ది క్షణాలు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం. మరింత స్థితిని పెంచుకుందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. చిత్తాన్ని అమ్మ దివ్య పాద పద్మాల దగ్గరుంచుదాం. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ జగన్మాత తల్లి, ఈ ప్రాతకాల శుభవేళ ఈ సామూహికతలో ఉన్న మా అందరికీ ధ్యానంలో ఉండగలిగే అనంతమైన భాగ్యాన్ని ప్రసాదించిన మీ పాదపద్మాలకు అనంత కోటి కృతజ్ఞతలు తల్లి. శ్రీమాతాజీ, సదా మీరు మా అందరి హృదయాలలో కొలువై ఉండి మీ దివ్య చిత్తానికి అనుగుణంగా మేము నడుచుకునేటట్లు మమ్ములను ఆశీర్వదించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, మేము ఆత్మస్వరూపులమన్న సత్యాన్ని మాలో మరింతగా స్థిరపరుస్తూ మీతో సదా కనెక్షన్తో ఉంచండి తల్లి. థ్యాంక్ యూ శ్రీమాతాజీ. శ్రీమాతాజీ, ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమంలో మా వల్ల తెలిసి తెలియక ఏ తప్పు పొరపాట్లు జరిగినా మీ బిడ్డలుగా మమ్మల్ని మన్నించి సదా మీతో కనెక్షన్లో ఉంచండి తల్లి. థ్యాంక్ యూ శ్రీమాతాజీ. జై శ్రీమాతాజీ. నెమ్మదిగా తల్లి దివ్య శ్రీ చరణాలకు సంపూర్ణ శరణాగతి సమర్పించుకుందాం. కుండలిని శక్తిని జాగృతి పరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆత్మ బంధువులైన సహజ కుటుంబ సభ్యులందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగించుకుంటూ సాయంకాలం 8 గంటలకి సాయంత్రపు ధ్యాన కార్యక్రమంలో కలుసుకునే ముందు అందరికీ ఒక విజ్ఞప్తి. చైతన్య రథం ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా పర్యటిస్తుంది. ప్రస్తుతం శ్రీకాకుళం, బొబ్బిలి ప్రాంతాల్లో పర్యటిస్తుంది. అవకాశం ఉన్న సహజయోగులందరూ కూడా ఆ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని నిజంగా ఆ టైంలో వస్తున్నటువంటి భగవత్ చైతన్యాన్ని మనందరం కూడా ఆస్వాదించాలి. అమ్మ అందించిన ఈ గొప్ప స్థితి చైతన్యాన్ని మనం వీలైనంత ఎక్కువ మందికి పంచాలని కోరుకుంటూ ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగించుకుంటూ సాయంకాలం 8 గంటలకి సాయంత్రపు ధ్యాన కార్యక్రమంలో కలుసుకుందాం. హ్యావ్ ఎ నైస్ అండ్ హ్యాపీయెస్ట్ డే. జై శ్రీ మాతాజీ. ధ్యాన స్థితిని కొనసాగించాలనుకునేవారు ఈ సంగీత జురిని వింటూ ధ్యాన స్థితిని కొనసాగించవచ్చు. జై శ్రీ మాతాజీ.